Walillahil hamdu. Allah is the greatest. Allah is the greatest, and is the greatest that we must admit that He is the best of the best. There is no God except Allah, and Allah is always the greatest. To Him belong all praises. Glory to be to Allah, who has given us the precious gift of life. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for this wonderful and beautiful day of Eid. The sacred days of the glorious month of Ramadan have gone past so rapidly. People everywhere are making great preparation for the celebration of the festival of the Eid al-Fitr. We sadly bid farewell to the blessed month of Ramadan, knowing that ahead of us lie many Ramadans which may or may not reach. We pray Allah to let us witness a lot of Ramadan in our life. Let's remember, brothers, that Eid is not a day to parade around arrogantly with expensive garments to show off. Eid is not for those who ate and drank during the month of Ramadan without a valid excuse. Eid is not for those who neglect their parents, wife, husband, and children, causing them hurt and abuse. Brothers and sisters, Eid is for those who only are conscious of the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, who live in His obedience and make every effort for the good and uplifting of humanity. As this good day of Eid leads to the grand month of Shawwal, let us take note of the encouragement of Allah's Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who says, "Man sama Ramadana wa tabahu bi sitti min Shawwal, fa ka'annama sama dahar." Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, "Whoever fasts 6 days in the month of Shawwal will be rewarded as if he or she has fasted the entire years." Brothers, how great and overwhelming is Allah subhanahu wa ta'ala blessing upon the Ummah. May the Almighty accept our fasting of Ramadan and grant us the ability for the 6 days of the Shawwal. This will only add to our spiritual rebirth and renewal to meet the growing challenge of our time, brothers. Brothers, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." In the last speech of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, this ayah was revealed to him, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, "These days I have perfected your deen for you, I have completed my favor upon you, and I have chosen for you Islam as your deen." Yes, the favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon us are many and cannot be counted. The greatest among them is that He has guided us to Islam, and as He not guided us to Islam, we will not have been guided. We meet here this morning, brothers and sisters, to pray and listen to this khutbah. As a result, gathering in one place, worshipping one God, Allah subhanahu wa ta'ala, even though we have different traditions and speak different languages. This blessed meeting is a practical proof that all Muslims are one body and one ummah. As Allah says in the Quran, "Inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni." Truly, this is your ummah, is one ummah, and I am Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, submit to me. This is how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be a united ummah. This is why He said and ordained in the deen everything that strengthens up the bond of love and harmony, even warn us against anything that separates the believer heart. He says, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun."
The believers are nothing else than brothers. That means we have to think about our brothers, those who are with us and those who are not with us. We spend a lot of time before the month of Ramadan. Unfortunately, those with whom we started, some of them are not here with us. We have to think about them and pray Allah subhanahu wa ta'ala for all of them. We have to think about our brothers around the world, especially in Palestine and also in China. Brothers, the way we are sitting and making this dua and prayers, unfortunately these people are struggling. They cannot enjoy the day of Eid like we are doing today. Brothers, let's remember that Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الأعداء بالهمى والسهر. Rasul sallallahu alayhi wa sallam reminds us that brothers and sisters are like one body. If one part of your body is causing pain to you, all the other bodies will feel the pain. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We are happy sitting here with our family, but unfortunately a lot of people around the world are suffering. So our thought and prayers goes to all these people. Brothers, Rasul sallallahu alayhi wa sallam has recommended that we celebrate this Eid if we do not transcend and do what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. When Rasul sallallahu alayhi wa sallam migrated to Medina, he advised all his ummah to show that this is our deen and this is our Eid and this is the day we have to celebrate. We have to show that Allah subhanahu wa ta'ala has given us his blessing. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. If Allah give you money, show off that with this money by giving zakat, by giving sadaqah, by being nice to your family and all Muslim brothers and sisters. We in this blessed gathering, in this happy day, have started through step toward love and harmony. Let's forget what might have happened among us from fault during the month of Ramadan or before that. Today is the day of happiness. Today is the day for seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and also from within our community and our family. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? So if Allah forgives us, we should forgive each other for what has happened between us if we did not like what we did with each other. Dear Muslim brothers and sisters, there are many things that could increase our brotherhood. Let's bring all this that will protect our relationship and that will increase it. And may every year come and you are all in good condition. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this Eid return while we still Muslim and enjoy the good and blessed month of Ramadan and the month after. Allah says, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Say, in the bounty of Allah and His mercy, therein let them rejoice. That is better than what the wealth they amass. As we stretch forth our hand of Eid al-Mubarak, let it be resolved to be part on bring about positive change in our family, in our society, and in our community. And that change cannot happen if we don't act. And how do we act? Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, if we want a better life, we need to read the Quran, we need to read the Sunnah, and we need to act upon them.
It is in the Quran that we will find all the solution to our problem. It is in the Sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam that we will find happiness. Brothers, the companion of the Prophet, may Allah please with them, used to say when they meet each other during the Eid day, may Allah bless you and all of us. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ami ala tando masami hinana kabilon dama an ship maloko an mina bisoro. Ala wa folanyina ya Qur'ana kono akola in shakartum la azidannakum. Akonine ala ka here ke islamaye ni islama ka here tono ko ale ala bina to fara o here ka. Atala fo Qur'ana yoro wala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ko ale ala ka here bela jeni ke islamo ye nanga misi ka ale ala hero konte go kontina se ambalmo an shaman ka sanu selike nyogo fe ya me bi o shaman be do be do rasula amimunu lo do yere be o tala yorola amu yere shite fe ka ta o yoro to la bi amake ko manu le ka million de ala ma wal manu ya sune shiala no lu ta wal manu ka ala dar munu ke ko le nyana ka to lu ta kan mais ala ko pa le ko ke ko mi ka ja ambalmo nango lon anga kanga ala fo masami hinana ka to anga bisoro ni o foli bana ala ko kwanye se ko kata ali ala ya Qur'ana ma an barake ni sunaye ala tiraka fo fanyana ka bok ayat sunna la kwanyo baroke Rasul sallallahu alaihi wasallam akwama di ako sunalo bina ban mais ni sunalo bana kwanya jija ni momi sela ka tele woro do sunalo ko fe pa ke la ko mati ka kalo san bela jeni ni sundo donc o sungalo be nana angena joro ka foko a nga tele chama ke me sundula nga leri tan loru le tan woro ke me sundula ko tele woro ni menas wati woro kono ni ala hinana na ka to ansila ka sunu do ka tele muan kono do ale ala e tele woro ni o te fuye ale ala nyefe an were nyefe ala ko pa bina no yanye ala ko de ala tira sallallahu alaihi wasallam akone ala le ka ile ala tira ya dinen sabati al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina akwala tira sallallahu alaihi wasallam afomi mun bela jenina bi ibani ko kiya sermon labanke ya kutuba labanke afo nyana kone ala ka dinen sabati ka di al islamoma nga dinen complete ka di ama foi wara kena na do aya dinen la femi ne ala ma mi fanyana Qur'ana kono ani ala tira ma mi fanyana aya sunna kono afana ko waraditu lakum al islam dinan akoko ne ala le kaslama yake aya tasrae walan tajida li sunnati llahi tahwila akoni talasra wara tamin islam yake kelene ala ko qualité nation uslala ala be mune folanyene akoko ani balmaya tubu Rasul sallallahu alaihi wasallam ni selino kusela akube kuma balmaya le kan ale ni hine an sigene o yoron nulela an fana be ala ya kuma Rasul ya kuma répéter la parce ala ko de Qur'ana kono wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin akwala tira wati bes la mo hakili jigi ko ye balmaya tubu ko ye yafa nyogoma no yafa la nyogoma eba ye société be nye famille re kono tieni muso na yafa la nyogoma ko be noya don be sabati communauté kono na yafa la nyogoma ala ko pale be yafa abela jenima ala ko di wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizun hakim ala tirani bano la yesro ka dugoke ala be se ka idon sabati bolo chumna ki ya famille sabati ki ya communauté sabati ala tira kana foko parce war babem bolo wal ma wartim bolo ko ne akobe na kedi ne ala wa allafa baina qulubikum ne ala lebe aya hine dunyona
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم على ترى أني كوكا دنياني سانولو بلا جني تكاديني على ما موتي مغفلا كانوا دنيونا ne ala de b'a kanu don ɲɔgɔn na a kɛ ni kɔ ka effort kɛ ka kanu ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ ala ko de kuranna kɔnɔ k'an yafa ɲɔgɔn ma a ko waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum wallahu ghafurun rahim a ko san kɔnɔ ko an yafa ɲɔgɔn ma an ka tɔɔrɔya minnu lase ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ min kɛ k'an ye ala dari a ye yafa an bɛɛ lajɛlen ma an ka ko dɔw kɛ ɲɔgɔn na ala ko k'an ye ale ala dari an ye yafa an ni ɲɔgɔn cɛ waliyafu waliyasfahu k'an ye ko to yen kana fɔ k'i ya kɛlɛ tɛ ban bi wulada na ni seri banna an ye ɲɔgɔn wele an ye yafa dari ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka min kɛ ɲɔgɔn na an ye yafa ɲɔgɔn ma ala ko de ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum ko yala an tɛ fɛ ala ye yafa an ma wa n'an bɛ fɛ ala ye yafa an ma minnu kosɔn an tɛ yafa ɲɔgɔn ma ala tira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam ko an ye yafa dari ɲɔgɔn fɛ an y'a dɔn k'a fɔ k'i balima bɛ problème la a kɛra komi ne de bɛ problème la a ko le fɔ a y'a hadisa la masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasali jasadi idha ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'irul a'da'i bil huma wa sahar a ko silamɛw ye balima kelen de ye silamɛw bɛ komi farisogo kelen ni mɔgɔ kelen farisogo k'a dimi a kɛra komi farisogo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de k'a dimi an sigilen bɛ yan yɔrɔ la an bɛ ala dari la an y'a dɔn k'a fɔ k'an balima caman de bɛ yen o bɛ tɔɔrɔya la olu ma se ka na yan an ye dugawu k'olu ye an y'a dɔn k'a fɔ fana jamanaw kɔnɔ mɔgɔ silamɛ caman bɛ yen o tɔɔrɔni bɛ o ma se ka seli kɛ i n'a fɔ n'u b'a kɛla cogo min na donc n'an nana sigi yan an tɛ se ka wuli n'an ma dugawu k'olu ye an bɛ dugawu k'an balimaw ye Palestine an bɛ dugawu k'an balimaw ye Chine parce que o dugu fila nin de la silamɛw tɔɔrɔni bɛ ka tɛmɛ mais an n'u bɛ yen bi an hakili tɛ ninnu si lajɛlen na an b'a lɔn k'a fɔ ko sunkalo nin kɛra ka ban mɔgɔ sɔrɔla o ka silamɛw interdit Chine k'a fɔ k'o kɛna sun don o kɛna seri ni minɛna dɔrɔn f'i ye dumuni kɛ diyagoya ka misiriw bɛɛ lajɛlen datugu mais alhamdulilahi rabil alamin an n'u tun bɛ seri bɛɛ lajɛlen kɛ misiriw la an bɛ ko kɛ komi k'an ja an bɛ ala dari kɛ wagati min k'an ja mais an y'a lɔn k'a fɔ ko Chine ale ni Palestine an balima caman de tun bɛ yen o ma se ka ala ko kɛ i n'a fɔ ala ko k'o y'a kɛ cogo min na o ma se ka ala dari i n'a fɔ ala tira k'a fɔ an ɲɛna cogo min na ni n'u balimaw bɛ sɛgɛ la an n'u ka kan ka mun de kɛ ala ko k'an ye dugawu kɛ a ko dugawu mokol ibada o de bɛ diinɛ sabati o de b'an ka koɲa bɛɛ lajɛlen sabati donc an balima minnu bɛ yen n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'o man kɛnɛ ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛlɛ an balima minnu bɛ yen ni o bɛ du kɔnɔ mɛ tɔɔrɔya b'o kan o tɛ se ka na yan k'a to ala ye hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛlɛ an balima minnu bɛ détention na k'a to san wɛrɛ o bɛɛ nana seli kɛ n'an ye ala m'o kɛlɛ an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔya la duniya yɔrɔ o yɔrɔ k'a to ala ye hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛlɛ Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu an balimaw ala tira y'a suna k'u ye ni a nana sira min fɛ ni seri banna a bɛ segin kɔ sira wɛrɛ fɛ donc an ka kan k'o suna respecter ala tira fana sallallahu alayhi wa sallam n'a y'a sababu n'u bɛɛ lajɛlen k'u banna seriw la o bɛ ɲɔgɔn fo ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye donc n'an sera l'u kɔnɔ an ye ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fo an taa ɲɔgɔn visiter an y'a dɔn k'a fɔ bi an n'u ya seri de ye ala ka seri min latigɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a dara ala fɛ ka san caman di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛlɛ an b'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔya minnu m'an sɔrɔ san na k'a to san wɛrɛ tɔɔrɔyaw kɛnɛ an sɔrɔ ala m'o kɛlɛ minnu k'an sɔrɔ k'an tanga ka bɔ olu ɲɔgɔn wɛrɛw ma ala m'o kɛlɛ ka san caman di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛlɛ ala le ko ale bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na an ka seri minnu kɛ sunkalo kɔnɔ an ka seri minnu don sunkalo kɔnɔ an ka saraka minnu kɛ sunkalo kɔnɔ ka bɛɛ kɛ hinɛ ye an bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛlɛ allahumma ij'al salatana salatal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa qira'atana qira'ataz zakirin wa tashahhudana tashahhudas solihin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa da'watana da'watal mustajibin allahumma rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا